information. The same manner, Sasi is also working in a company called Atlan. The laptops. So he's working in a company called Atlan. So in 2019 again he was also selected in Amazon for 20 lakhs package in bids. But later Ford company. So this 1.5 hour Sasi will take. So they are like will get good knowledge. What about the morning knowledge? I mean the first today's first session. Good. I understand. So please ask more questions. Okay, and grab more knowledge. Right? Thank you. కనిపిస్తుంది Okay, my folks, hello. Hi. Cool. My name is Sasi, and as Mom said, I work at this company called Atlan. Prior to this, I worked at like 3 other companies, like AWS, Cisco, Confluent. These were all the companies that I worked at. And prior to that, when I was a student like you, I like interned at a couple of places as a machine learning and data science intern as well, and wrote some research papers as well. So yeah, that's a bit about me. And so today, like even before like going into the session, I'd probably like to like understand from you. Any రోజులు సెషన్స్ అయ్యాయి కదా, what did you guys learn normally? చెప్పండి పల్లె. I wouldn't ask you questions అడగండి, భయపడదు. You can tell me what are the stuff that you learned already. You learn what is supervised learning, ఇంకా unsupervised learning, ఇంకా classification, ఇంకా regression, clustering, neural networks and deep learning. Very good, బాగా చెప్పారండి. So ఇప్పుడు which, I mean, you know regression, right? Regression comes under unsupervised or supervised? Very good, guys. So your basics are clear, I think. Basics are clear? Yes, sir. Clear? Yeah. I'll ask you a small question. Okay? So there's an algorithm called logistic regression. Is it regression algorithm or classification algorithm? చెప్పండి. Logistic regression algorithm or classification algorithm? Regression algorithm అంటున్నా. Regression algorithm how many people? Only 3 people regression. అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ classification అనుకుంటున్నారా? Then raise your hands, man. How many people think that logistic regression is regression? It's a trick question kaadu, it's a serious question. How many people think that? Somewhat, do you think logistic regression is regression?
Sampath thinks that. Now do you want to raise your hand? Is logistic regression? Yes? No? Okay. Logistic regression is a classification algorithm. Okay? We'll come there. Okay? Cool. Now that you all are with me, we can get started. Yeah, so let's get into the project directly because you all know all of these basics, right? If you have any questions, feel free to stop me, or after the session also, like you can reach out to me. So we'll do a simple project, but something impactful and something like closer to what you guys are today. You are students, right? So we'll build this end-to-end machine learning system, right? That would predict the student academic performance. Until student pass out or fail out, right? We'll predict that using 11 features. Features and so if you phone ki features untai kada. Along with data kuda features untai kada. So for example, let's say me, Shashi, name Shashi, age this much, male or female, even features kada. That's what features means, right? So we also have like 11 features in the data set we have. Okay, clear? Good. Now, this is what, and we are telling if a student is passing or failing. So this is more like a what problem? Classification problem. And we are classifying if the student is passing or failing. Now I'll ask you a question. Okay. Let's say you have data till today saying Vizag lo iroju varsham padinda leda, right? And repu varsham padtada leda. Is that a classification problem that you're solving or regression? Huh? Padtada leda. Regression, huh? Classification. Padtada leda, that's classification. Now one more question. ఇప్పుడు వరకు ఎంత పడుతూ వచ్చింది, రేపు ఎంత పడబోతుంది? Clear? Very good. Your basics are very clear. Now we'll go through the data now. Okay, if you have any questions, what will you do? Stop me and ask me a question. Okay, cool. Now since we don't have like real students data, I generated the data by myself. Yeah. So I generated like 1200 student records, right? I didn't do it. I made AI generate that, but we can talk about it later. So and by the way, like Milo, how many people are already using AI and AI tools? What type of tools are you using? ChatGPT. Everyone is using ChatGPT. Very good. Yeah. So we'll come to that. Okay. So let's think about features now. Okay, the features are if a student is passing or not, a lot of features are there. So let's say how much is he actually studying, is he or she actually studying, right? What's their attendance? Are they even coming to the college or not, right? What is the previous GPA? Ante ippudunna GPA enta? To basically find out if they're going to like pass in the next, next exam or not. Other lifestyle factors like is he or she doing some part-time job, right? At a part-time job, there might be a probable reason that he or she is not able to study well. That's also a feature. Sleep hours, right? Is he or she sleeping or not, right? Is he or she like probably say, let's say if they're watching movies, watching Netflix, watching anything, okay? Or probably going to watching second shows and probably not sleeping at all. That is also going to affect your studies, right? Support factors until like is he or she attending tuitions or not, right? So ivanni features, kada? And what is the target variable? Pass or fail is a target variable, right? Now, another example chapter like higher study hours and attendance increase what? Pass probability. Because we know that the person is studying. So high chance that they'll pass.
Now, in data science terms, okay, have you heard about this term called outlier? Outlier అంటే ఏంటి? చదవకుండా కూడా పాస్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా. That's called an outlier, right? So in general, ఇప్పుడు మనకి ఇంత డేటా ఉంటే what would we know that, let's say if the person is coming to college, these many times they're studying they're attending tuitions, our perception would be they'll pass, right? There might be some people who are not coming to the class, but and like writing exams, like these are outliers. Other data lo kuda manakala outliers untayi annamata, right? So we'll come to that, okay? And ఇప్పుడు normal ga like market lo when you guys start working, okay, let's say you guys get into data science or machine learning in the future, when you get a project, make data is served, okay? So what you have to do, you have to work on this data only, right? Now let's say you have 1200 rows of data. This data మొత్తం మీకు క్లీన్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారు. No, this would have a lot of noise. Noise అంటే ఏంటి? Missing values. ఇంకా అది missing values, null values ఒకటే. ఇంకా నార్మల్గా మీకు నాయిస్ ఉంటాయి, ఇలాంటి అవుట్లయర్స్ ఉంటాయి. అంటే see, I'll give you an example. Okay, let's say you have data regards to loan. అంటే ఇన్ని factors వల్ల we should give him a loan or not. ఇప్పుడు let's say the age of the male is 21 and they say that అంటే the number of kids that he has is 3. ఇది అవుట్లయరా కాదా? అవుట్లయర్ కదా. So probably there's something wrong in the data there, right? So outliers are also like a bit of a noise, right? Atlan, the concept Atlan. Yeah. So yeah. So you know what machine learning is. So I don't need to tell you what machine learning is, right? What is machine learning? Like definition of it. Sardaga, if you want to say like, here machine learning is this, what would you say? Okay, a machine that acts like a human. Any other answers? Learning from observation and passing. Great. By the way, let me tell you, I've given sessions to a lot of people, and you guys have been the most active crowd, like till date. Like I've talked to. People don't answer all of these questions. I'm like really happy that you guys are doing it. I think you can ask Sambal also. Like we have gone to like so many colleges, like 50, 60 colleges or something, speaking about everything. We really don't get answers. But I'm very glad that you guys are answering. So kudos to that. So you know what machine learning is, right? So for example, let's say you have x, you have y, okay? So x equal to 2, y equal to 6. X equal to 3, y equal to 9. I think the pattern is into 3 again. Yeah? But our pattern man machine cheptam. Machine understands that pattern. We just tell it x and y. Until these situations valla aa roju varsham padindi. That is what we tell it. But we don't tell calculate it like this and cheptam kada. It learns from all of the stuff and then it prepares something. So next day in 4 and chapter and put x, what would it say? 12 into 3 cheskunta answer. That is what machine learning is. You give it x and you give it y. Machine comes up with a pattern and gives you predictions. Simple. Okay. Now if someone asks you in your interviews, like what is machine learning, if you explain it to them like this, then there's a high chance that they'll hire you, right? But if you like if you like give a rote explanation, how are you different? Cool. Features, chepta kada meeku features ante enti ani. Study hours per week, attendance percentage, previous GPA, blah blah blah. Example like attendance percentage. These are just examples. I don't want to like go through like each of them, right? Just a second. Convincing కదా ఇప్పుడు కూడా లేదా కొంచెం ఇదైనా క్లియర్ కదా. Guys in the last. Sure. కొంచెం ఇంగ్లీష్ చేద్దాం. Okay. So ఇప్పుడు
let's take an example of a high performing student, right? This is how the start should like generally look, like they have good study hours, attendance for 95% GPA అంటే అది out of 10 కాదు, అది out of 4 GPA. Okay, and part-time jobs he is doing less. Tutoring, yes, he is taking some tuition. Then sleep, probably the person is like having 7 hours of sleep, which is good enough. Good, not good enough for me and Sampath. We sleep for 12 hours, but in general at least, this is what is enough, I guess. Yeah, cool. Now, and that's a struggling student, right? Yeah. Some days we also sleep only 5 hours a day because of work or probably going out or something like that. Cool. Now, ఇదంతా జస్ట్ ఇగ్నోర్. ఇదంతా నేను ఎందుకు రాశానంటే నేను నా డేటా ఓన్గా జనరేట్ చేస్తున్నా కాబట్టి నేను అది రాశాను. బట్ మీకు కంపెనీలో మీరు ఓన్గా జనరేట్ చేయరు డేటా. Someone will give you data. It would be in CSV format. It might be in any other format. I don't want to like get into the depth, but Parquet and Parquet files are over on there. Go home, search about what Parquet files. Parquet is P-A-R-Q-E-Q-U-E-T. Parquet files. Okay, just go home and search. Yeah, కావాలని నేను నా డేటాలో I added some random noise. Missing values add చేస్తాను, wrong data add చేస్తాను. Cool. ఇప్పుడు కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్దాం కిందకి. ఓకే, now మీకు డేటా వచ్చేసింది, క్లియర్. మీకు యూస్ కేస్ కూడా అర్థమైంది. బిజినెస్ యూస్ కేస్ ఏంటి అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మీ కంపెనీలో if there is no business use case, why would you do that work? If there's a business use case, your company would get money, you will get money. That's how things work, right? అంతే కదా. So what's the business use case ఇక్కడ అంటే స్టూడెంట్ పాస్ అవుతాడా ఫెయిల్ అవుతాడా. Let's say I start a company and I build this application and sell it to colleges. Colleges will probably buy it. అంతే కదా. Yeah. So let's say now you have a business use case, you are given data. ఇక్కడ వరకు you given data. Now మనం first step ఏం చేయాలి, డేటాని క్లీన్ చేయాలి, రైట్? డేటాని మీరు క్లీన్ చేయడం అంటే ఏంటి, నన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. Which years are you from? అంటే first year, second year, third year, fourth year? First or third year? Okay. Second year. Okay, good. Cool. ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసా? జస్ట్ ఆస్కింగ్. కొంచెం తెలుసా? ఓకే. Cool. Now we'll go through one by one. Okay? And after this session, just remind me that bro మీరు ఏదో చెప్తారన్నారు, ఒకసారి రిమైండ్ చేయండి. ఓకే, నేను మర్చిపోతూ ఉంటాను జనరల్. ఓకే, సో మిస్సింగ్ వాల్యూ ఇంపుటేషన్. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ a value is missing, data ఉంటుంది చాలా, there might be cases where the value is missing, right? ఆ టైంలో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే, in general there are different ways to fill in the null value. అంటే you can use something called mean. Mean అంటే తెలుసా మీకు, like average. Median అంటే తెలుసా, middle. Middle in what? In a sorted array or an unsorted array? Now mode అంటే తెలుసా ఏంటి? Very good. Cool, very good. Now your basics are very clear, guys. I really want to know which college are you guys from. Just let me know. Wow. Okay. Cool, great. Now let's say median for so yeah, you impute values that you're missing, right? So that will mean median code, we can talk about it, that and there's something called encoding. Okay, encoding అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు నార్మల్ గా machine కి మీరు చెప్పేది నార్మల్ గా hey how are you doing today అంటే, machine what do you think, does it understand English? Very good. It converts it into binary languages, అంతే కదా, zeros and ones కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మన డేటాలో మనం let's say pass or fail అంటే నాకు అర్థం అవుతుందా? సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, zeros
zeros or ones. So చెప్పాలి. So we can say pass is 0 or we can even say fail is 0. అది మన ఇష్టం. That we can define, right? So one hot encoding అంటే ఏంటి అంటే pass and fail మర్చిపోండి కొంచెంసేపు. Let's say దేంతో ఎగ్జాంపుల్ యూస్ చేద్దాం. నా డేటాలో ఏముందో చూస్తారు. ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఫీచర్ తీసుకుందాం. ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉందా లేదని ఎస్ ఆర్ నో అనేది వస్తుంది. బట్ మషిన్ కి అర్థం కాదు కదా. దీన్ని మనం వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్ చేద్దాం. వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్ అంటే ఏం లేదు. యూ జస్ట్ రిప్లేస్ ఎస్ ఆర్ నో విత్ లైక్ వన్స్ ఆర్ జీరోస్ ఆర్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ వన్స్ ఆర్ జీరోస్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఇన్కమ్ బ్రాకెట్. ఇన్కమ్ బ్రాకెట్ కెన్ బి లో, మీడియం ఆర్ హై. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, దీన్ని ఎలా మీరు జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో చూపిస్తారు, 3 ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి కదా అంటే దీన్ని కూడా మనం జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో చూపించవచ్చు. మీరు ఎలా చూపిస్తారంటే లెట్స్ సే ఇన్కమ్ హై లో మీడియం ఉంది కదా, దాన్ని అంటే యూ క్రియేట్ త్రీ కాలమ్స్ అన్నమాట. హై ఎక్కడ ఉందో అక్కడ మీరు 0 పెడతారు. హై ఎక్కడ ఉందో అక్కడ 1 పెట్టి, హైలో వేరే ఉంటాయి కదా అక్కడ మీరు జీరోస్ పెడతారు. ఐ షో యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్. సిమిలర్ గా లెట్స్ సే లో ఎక్కడ ఉందో లో కాలమ్ లో మీరు 0 పెడతారు అన్నమాట. ఐ షో యూ దట్. ఓకే, అండ్ అపార్ట్ ఆఫ్ దట్ you did one hot encoding, you did missing value imputation and scaling. Scaling అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు? ఏంటి? Scaling. Okay, let me tell you what scaling is. అది ఉంది. Scaling అంటే ఏంటి అంటే let's say for example let's say age we take let's say your age might be like 19 or something, right? And marks 99. Okay, 1999. Machine దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది? Machine would obviously think that 99 is something greater. But machine does not know what age and marks mean, right? So akkada number పెద్దగా ఉంది కాబట్టి it would just consider that. అక్కడ మనం దీన్ని స్కేల్ చేస్తాం అన్నమాట. స్కేల్ ఏంటి అంటే we bring all of this into a place where it's near, అంటే near to 0. అంటే instead of telling 199 we bring it to 0.9 or something of that sort. స్కేల్ చేయడానికి మనకి different methods ఉంటాయి. We use something called standard scaler. This is one method in general how to scale. ఇవన్నీ మెథడ్ you should know about this method, but code మీకు already functions ఉంటాయి Python లో. You don't need to like write your own user defined function. User defined function అంటే తెలుసా? ఓవర్ గా ఒక ఫంక్షన్ రాస్తే అది వెరీ గుడ్. నౌ ఈ 3 అర్థమయ్యాయి కదా మీకు. So what did you do? మీకు డేటా వచ్చింది, మీరు ఇవన్నీ చేయాలి. క్లియర్? నౌ అండ్ మీకు అర్థం కాదేమో అని నేను చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ రాసాను, బట్ మీకు అర్థం అయిపోతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫాస్ట్. ఓకే, అర్థం అయిపోతే చెప్పండి. దిస్ ఇస్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ రిప్లేసింగ్ నల్ వాల్యూస్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే ఐ రిప్లేస్ ఇట్ విత్ వాట్? మీడియం. అంతేనా? ఇక్కడ దిస్ వాజ్ నల్, దిస్ విల్ బి 89. అర్థం అవుతుందా? యా. Why median? Because it's not affected by extreme values. And the outliers, median is like middle. It's not like either that or this, right? So we went to the median. For categorical values are things that are not numbers are categorical. But is 0 and 1 categorical? Kind of yes. It's this or that, right? And categorical lo kuda manaki chaala different categorical values kuda untayi. Let's not get into it, but just to tell you, let's say ఇప్పుడు income values ఉన్నాయి, low, medium, high అన్నాయి కదా. There was one place where it was null. దాన్ని మనం mode తో రిప్లేస్ చేస్తాం. అంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉందో, as you said, mode is what? The frequency is high.
సో దాంతోనే పెట్టేద్దాం అని టైటిల్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ఎన్కోడ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేసా పైన ఎగ్జాంపుల్ ఐ షోడ్ యూ హౌ టు రిప్లేస్ నల్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఎన్కోడింగ్ అంటే ఏంటి చెప్పా కదా, ఇప్పుడు వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్ అని. సో ఇప్పుడు ఆలిస్ ఇన్కమ్ ఇస్ లో, బాబ్ ఇస్ మీడియం అండ్ చార్లీ ఇస్ హై. దీన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో చూడండి. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? ఆలిస్ ఇన్కమ్ వాజ్ లో, సో ఇక్కడ మనం వన్ పెట్టాం. ఇక్కడ రెండు బాబ్ వాజ్ మీడియం, ఇక్కడ మనం వన్ పెట్టాం. వాట్ ఇస్ దిస్ కాల్డ్? One hot. Yes, one hot encoding. Guys, all of this is important. If you're going to an interview, no one would know all of this. If you speak all of this, you'll get hired. Okay? Now, scaling cheppa kada. So 0 to 40 hours, attendance was in 40 to 100. Adi ardham chesukovali kada. How would it like understand, right? So daniki we have different standard scaling ivanni untayi. I don't want to like get into the mathematic stuff of it. You can go home and you can like learn it. But because we have less time, nice. So before scaling, study hours in after scaling, and scale ante entante we try to bring it to zero దగ్గరగా. So if you see, మనం 10, 20, 30, 40 ని స్లోగా ఇలా తెచ్చేసాం, ఈ వాల్యూస్ తెచ్చేసాం, రైట్? మేక్ సెన్స్? Why that, why this, ఇదంతా I'll send you the readme. This is a readme file, you can see it also. Yeah, so we are using standard scaler. Okay, standard scaler అంటే mean 0 వచ్చేటట్టు and standard deviation 1 వచ్చేటట్టు. Standard deviation again it's a mathematical formula, you can apply it, you will get it. Okay, again now going to interviews, it's nice to know what each of these mean. వాటిని ఫార్ములా అడగడు, ఆబ్వియస్గా అడగాలంటే అతనికి కూడా తెలియాలి కదా. బట్ ఫార్ములాస్ ఎందుకు గుర్తుంచుకుంటారు, రైట్? బట్ ఇన్ general they would know what standard scaler does. That you need to tell, saying okay, standard scaler has standard deviation in the mean in the. That is how you know you have to tell them, right? And how is it different than that? You got to tell them, right? Now, yeah, we'll go through multiple algorithms, but I think you learned about what TCA means and stuff like that. Recently, so ఈ స్టాండర్డ్ స్కేలర్ కాకుండా మిన్ మ్యాక్స్ స్కేలింగ్ అనేది ఇంకో మెథడ్ అన్నమాట. అది కూడా పీపుల్ యూజ్ టు డూ స్కేలింగ్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఇప్పుడు నార్మల్లీ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మెజర్స్ హౌ స్ప్రెడ్ అవుట్ యువర్ డేటా ఇస్. అంటే యావరేజ్ కన్నా ఎంత దూరంగా ఉంది, ఇవి దగ్గరగా ఉన్నాయా వాల్యూస్. సో మనం ఏం చేస్తాం, దగ్గరికి తెస్తాం. But let's say you guys are like this, you are separated. If I bring you closer, we are just like bringing you closer to the center. Okay, ala anamata standard deviation. So see, ipudu ee example chudandi. Small spread ante 85, 86, 87, 88 దగ్గరగా ఉన్నాయా లేవా? Yeah, that's standard deviation 1. But largely spread అయినప్పుడు standard deviation ఎక్కువగా ఉంది 5. Okay, that's how you understand standard deviation. ఇదంతా తెలియాలి in general. Okay, I don't want you guys to like remember standard deviation formula, but it's simple only, the formula also. Now I'll go down. So before scaling మనకి ఎలా ఉన్నాయి చూడండి values, right? And after scaling values చూడండి ఎలా మనకి, right? Now ఇదంతా వదిలేద్దాం. Let's get down. Are you guys noting all of this down or just curious? Just when you don't need to like note it down, but just ask me. I'll share the file as well. So what did we do? We did all of this, and now we have a cleaned data. So this is called reprocessing, and that's data reprocessing. We data వచ్చాక reprocess చేశాక మనకి clean data.
classes, something of that sort, right? If it was like, if it was like, let's say, how many people would be topping or toppers, I think it would become a clustering kind of an algorithm, right? Now, okay, so two algorithms I thought of. One is logistic regression, and the other one is decision tree or random forest. What is decision tree? Telsa meeku decision tree. Telsa cheppara meeku decision tree ante ento. So there's a tree kind of a structure, and on each of the node you make a decision to yes or no. Yeah. చాలా డెసిషన్ ట్రీస్ కలిపిస్తే ఏమొస్తుంది? Random forest. Okay. Now, so we can use any of these to do classification. Cross validation అనే టాపిక్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? Do you know what is cross validation? అంటే జస్ట్ విన్నారు అంతే. Don't flip your pages. Please close the notebooks for me once. Please close the notebooks. Please, thank you. So what is? So I use something called 5-fold cross validation. I tell you what cross validation. Okay. F1 score vinnara. F1 score. F1 movie kuda chudara. So F1 will get to what F1 score also means. Okay. Now machine learning model, you know what machine learning model is. Logistic regression ki ante logistic regression graph eppudaina chusara. So ila two lines untayi. Madhyalo ilaga x untadi. Okay. And there is a middle that defines if it's a 1 or a 0. దీని పైన ఉంటే అది ఎస్, దీని కింద ఉంటే అది నో, మిడిల్ లైన్ కింద. ఓకే. సో హియర్ ఆల్సో సంథింగ్ ఆఫ్ దాట్ సార్ట్ చూస్తున్నారు కదా అక్కడ. నౌ దీనికి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు లైక్ గెట్ ఇంటు ద get into everything in depth now. But random forest is like an ensemble model. What is ensemble? Do you know? Okay. Ensemble అంటే ఏం లేదు, అంటే ensemble అని రాస్తారు, but you pronounce it like ensemble. Okay. So in general, decision tree అనేది ఒక algorithm. Okay. Sample ఒక expert అనుకుందాం. Okay. Sample is a decision tree. I am a decision tree. అలా ఇద్దరిని కలిపితే అది random forest. But he is an expert, I am an expert. Right? So when you combining multiple experts is called ensemble. So అది దాంట్లో బ్యాగింగ్, బూస్టింగ్ ఇవన్నీ వస్తాయి. అవన్నీ మీరు యూ షుడ్ నో వాట్ బ్యాగింగ్ అండ్ బూస్టింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ మీన్స్ అండ్ ensemble. That these kind of things that you don't know and I'm giving you words కదా, అవి రాసుకొని go home and search. Right? Okay. Now, random forest ante you guys know what random forest is. So slowly I'll move down. Now we'll come to cross validation. Okay, cross validation. Now cross validation is like akkada undi kada definition, like you take multiple practice tests before writing the real exam. Ante telsa lega ante you practice tests rasaru. Yeah. So that's what cross validation is also. So basically 5-fold cross validation ante enti ante ee training data edaithe undo manaki, for example in 1200 rows ఉన్నాయి కదా మనకి ఆఫ్ డేటా, దాన్ని మనం ట్రైనింగ్ డేటా అంటున్నాం. బికాజ్ అక్కడ మనకి ఎక్స్ అండ్ వై బోత్ వి నో ఇట్స్ ట్రైనింగ్ డేటా, రైట్? సో వి స్ప్లిట్ ఇట్ ఇంటూ 5 parts. Why 5 parts? Because it's 5-fold. Okay, 4-fold, 3-fold చాలా ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఈ ఫోల్డ్స్ వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే ఫాస్ట్నెస్, స్లోనెస్ ఆఫ్ ద మోడల్ డిసైడ్ అవుతుంది. ఓకే. బట్ మోర్ ద ఫోల్డ్స్ there is a high chance of getting a better answer. అలాగే చాలా ఎక్కువ ఫోల్డ్స్ చేసేసిన మీ డేటా కాస్త ఓవర్ ఫిట్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఓవర్ ఫిట్ అంటే తెలుసా మీకు? ఓవర్ ఫిట్, అండర్ ఫిట్ అంటే తెలుసా? నేను చెప్పారా?
అది అర్థమయ్యేలా చెప్పలేదా? ఓకే సరే, నేను సింపుల్ గా చెప్తే గుర్తుండిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నార్మల్ గా మీరు 10th లో ఉన్నారు అనుకుందాం. ఓకే, 10th లో మ్యాథ్స్ లో ఒక 2 టాపిక్స్ తీసుకుందాం. ట్రిగ్నోమెట్రీ, ఇంకొక టాపిక్ చెప్పండి సర్ఫేస్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్. ఈ రెండు చదివే ఉంటారు కదా 10th లో, లేదా ఇంటర్లో ఎక్కడో చదివే ఉంటారు కదా. ఓకే, సో సో ఇప్పుడు రేపు ట్రిగ్నోమెట్రీ ఎగ్జామ్ ఉంది. ఓకే, సో మనం ఈ రోజు అంతా ట్రిగ్నోమెట్రీ బాగా చదివేసి వెళ్తారు. బాగా అంటే ఏది వచ్చినా రేపు చేసి వచ్చాను. ఎలా చదివామంటే లైక్ వి బట్టిఫైడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, యా వి డిడ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. రేపు మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళాక అక్కడ మీకు వచ్చింది సర్ఫేస్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్. సో వాట్ డిడ్ యూ జస్ట్ డూ? You got overfitted. This is what overfitting is, right? So you don't want the model to like overfit data such that like ante. Do you think 98% accuracy is good? Do you think 98% accuracy is good? Huh? Yes, no, గట్టిగా yes or no? No, ఎందుకు నేను నవ్వానన్నా? Why is 98% accuracy not good, guys? అయితే 80% accuracy is good. ఇది good కాదా? అది good. 85% accuracy is good. We don't know అంటారా? 98 is not really good, guys. 99 is also not good, obviously. 100 is also not good. If you're getting that amount of accuracy, then there's a high chance that your model has overfitted. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఓవర్ఫిట్టింగ్ వల్ల ఏమవుతాయి? బిగ్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ అడిగినా మీరు 1/tan అవన్నీ రాసేస్తారు కదా. You write answers, but you wouldn't get marks. If you actually create different innovative problem. Yes. Yes, correct. You cannot solve it. You cannot solve it. Yeah, that's the so it's like overfitting is nothing but the bunting. Yeah. And what is underfitting? Salagunda kind of under. Okay, just to tell you. Now, if you go to an interview and someone asks you, can you tell me what is underfitting and overfitting? You will remember this example and you will remember me that day, right? Okay. And so we will come to cross validation again. So cross validation we split it into 5 equal parts. We train on 4 folds and we test on. Okay. ఇది మనం ఈ ఫోల్డ్స్ ని మారుస్తూ ఉంటాం. సో ABCDE ఉంది అనుకోండి, ABCD is training, E is testing. Next దాంట్లో BCDE is training, A అలా 5 times చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ దాని యావరేజ్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, దాట్స్ లైక్ ద ఫైనల్ స్కోర్. And దాన్ని బట్టి we calculate some scores. Okay, so మనకి ఈ క్రాస్ వాలిడేషన్ వల్ల కొన్ని స్కోర్స్ వస్తాయి. ఆ తర్వాత F1 స్కోర్ గురించి మాట్లాడదాం. There are 2 things that you need to know about. One is precision and the other one is what is precision? If Sampath gives me an answer, I tell him that Sampath has given me a very precise answer. అంటే దానికి ఏంటంటే Sampath చెప్పిన ఆన్సర్ నిజంగా Sampath కరెక్ట్. Yeah. So if we tell pass, then yeah, there's a high chance that we are right. That's precision. అంటే more the precision, the right correct. Next, recall. Recall is like ఇప్పుడు నార్మల్ గా we are saying that the student is passing or not. కదా, అందరు స్టూడెంట్స్ whom we said should pass, are they passing or not? That is recall. Okay, I am just giving you an example. Okay, so there is a formula to calculate all of this.
right? Precision is nothing but true positives by true positives is false positives. True positives, false positives అంటే తెలుసా మీకు? ట్రూ పాజిటివ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ఈ ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్పండి, పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ ఎగ్జాంపుల్ తో. ట్రూ పాజిటివ్ అంటే ఆలోచించడానికి ఏముందా? ఆల్ కరెక్ట్ అంటే 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 ఏంటి, కొంచెం బ్రేక్ డౌన్ చేయండి. ట్రూ పాజిటివ్ అంటే ఏంటి? We predicted pass and the student is pass. Okay, very good. What is true negative? Okay, but you get the point, right? What is true positive and what is false positive? దాన్ని బట్టి మనం ప్రెసిజన్ అండ్ రీకాల్ కూడా అల్గోరిథం mathematical formula ని calculate. Okay, now f1 score is this is the formula, right? Atlan, yeah. And literally if you ask me 1200 rows of data to మన prediction చేసేయొచ్చు అంటే చేసేయొచ్చు, but then it's not good because 1200 rows is very less in the market. In the market you get GBs, KBs of data. This is nothing. If I download this file, this would be like KBs. You don't even get MBs, you get GBs, right? That's the difference. Now, give me different scenarios and matter. Let's say there's high precision and low recall, low precision, high recall. Give me different scenarios and study these two. Now, when we did results for logistic regression, we found that when compared to like random forest and logistic regression, we got f1 score higher. So we will use logistic regression to go ahead and create the model. Okay. Why logistic regression? Because average f1 score is higher, and it's like simpler, it's like faster, and all of that. Right. Now, ikkada varaku okay. Clear ikkada varaku? Okay. What did you do from the starting? You were given data, you cleaned the data, and now you selected which model to use. And now what are you going to do? You are going to fit the model. Fitting the model is like one line of code only. Choose a line of code eppadena. Did you see that line of code anytime? Yes, no? You didn't? The answers you guys are given is a guys saying yes or no? No. Good. Just say that, no? So this is like how you fit the model. This is the line of code. It's a very simple line of code, right? So you select the algorithm and you fit the model. If you want, I can show you the code also, not a problem. But it's general that, yeah. Now, after you do that, after you fit the model, you get an accuracy, right? What is the model accuracy? You got 80%. 80% according to me is good accuracy. Okay? If you say that it's not good, then we both can argue. Okay. Next, precision 73 is okay. Recall is okay. F1 score is like 68 is like balanced metric. ROC, AUC curve and kuda include untadi anamata. So all of these are very important. These five are very important in understanding how your model is performing. Okay. Model fit chesedam is not great, right? Model anyone can fit it, right? Working towards achieving this is something that you need to look at. Right? How do you work towards bring more data, right? Bring more data, try more algorithms, right? See which algorithm fits well for which use case, right? So there's a lot there, right? And confusion matrix, it tells something. People use it a lot in classification kind of problems, right? I just told you precision and recall. Adi kuda already said of that. And the ROC, AUC curve I told you, that also is dependent on the confusion matrix.
మన confusion matrix లో ఏమొచ్చిందంటే you got 19 false alarms, right? ఇక్కడ చూస్తే 29 students we thought would fail but actually passed, so 29 missed students. So eventually you are trying to understand your own how is your model performance, right? And overall accuracy ela anamata TP plus TN by so on. So that's how we got like 80%. So saying 80% of all our predictions are right. Precision, recall is also F1 score you got 68. ROC AUC check kada. So this is the scale, like if you get near to 1 it's perfect separation, and then you are perfectly separating pass and fail and case outcome. Now I'll show you how the data actually looks, and we'll talk a bit about AI as well, right? And then we can end the session. And once you build the model, in companies what people do is they export the model. Until they don't train it again and again. So if it chases, they export it. This model can be used anywhere. Okay? So just to show you, I'll just show you a small sample. I built a fast API backend server. Okay? Kanipistunదా? You know what fast API is? You know what fast API is? Yes or no? If you say no, I'll tell you what it is. Simple, right? Anyone who comes and asks you, do you know about this? If you know, say yes. If you don't know, just say no. That way you can even assess if the other person who's speaking, if they know or not. Now people might come for guest lectures to your college. If you don't know something, just say don't know. Ask him, do you know? Right? So now fast API is nothing but it's a backend framework written in. You can write fast API backends in Python. Do you know any other frameworks of Python? Teja? Have you heard about something called Flask? Vinnara? So even రాసుకోండి ఒకవేళ వినకపోతే Django is DJANGO. Okay? Fast గా యాడ్ చేయాలా స్లోగా DJ అని కాకుండా we don't have much time, right? Just make a note of it. Okay? So Flask and Django ala fast API is also a backend framework that can be written in Python, right? You guys are like all CSE wale na, or different have you guys used any other frameworks for doing that development or anything of that sort? Well, cheppandi. PyCharm is an IDE. Flutter everyone. How do you guys know Flutter? Someone came and taught you Flutter. Subjective. Wow. Great. So this is nothing but it's just I just wrote some APIs in fast API and I hosted this server. Do you know what a server is? Server and a server. Do you know what a server is? Again, you did what I told you. Do you know what a server is? You should be like, I don't know, you tell me what a server is. You came here
a restaurant? In technology as well, right? Do you know what a client is? Yes. Okay, let's say you go to a restaurant. Okay, Sampath went to a restaurant. Sampath is a client. What does Sampath do? Very good. So Sampath orders food to whom? To Sampath orders food for himself. Can చెప్పాలి కదా ఎవరికో తీసుకురా అని, right? So there's a waiter who comes, right? Here comes Sampath sir. What do you want? Sampath says, I want chicken biryani. And this waiter goes to the kitchen, tells, kitchen prepares. Waiter comes and gives. Waiter comes and gives Sampath. What does waiter give? Chicken biryani. Yes, sorted. After another like that. Yeah. Now, here the waiter is an API. Waiter is an API. Sampath is a client. Kitchen is the untrained server. Done. Right? So similarly, in any technology also, normally you have a client-server architecture. Right? And in between you have what? చెప్పగలరా? API. Right? So మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం? Fast API అనే లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి we created API. బట్ ఈ API ఎక్కడో చోట హోస్ట్ అవ్వాలి కదా. ఆ వెయిటర్ ఎక్కడో చోట ఉండాలి కదా. ఎక్కడ ఉంటాడు? రెస్టారెంట్ లో ఉంటాడు. రైట్? సిమిలర్లీ ఈ API కూడా it needs to be hosted, and this system, this laptop. సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ లో నా ల్యాప్టాప్ ఏంటి? క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో నా ల్యాప్టాప్ ఏంటి? చెప్పండి పర్లేదు. ఏంటది? క్లయింట్ సర్వర్. చెప్పండి, క్లయింటా సర్వరా? ల్యాప్టాప్ క్లయింటా? ఓకే, for this specific time my laptop is acting like both client and server. ఎందుకంటే ఇన్ జనరల్ ల్యాప్టాప్ సర్వర్ ఉండదు, బట్ నా దగ్గర ఇప్పుడు సర్వర్ లేదు కాబట్టి ఐ యూజ్ మై ల్యాప్టాప్ యాజ్ అ సర్వర్ ఉంది. సో ఆ సర్వర్ నా ల్యాప్టాప్ మీద లోకల్ గా రన్ అవుతుంది. అండ్ నేను అలా APIs ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తాను? ల్యాప్టాప్ నుంచి కాల్ చేస్తాను, అది క్లయింట్ కూడా అవుతుంది. ఇన్ జనరల్ మార్కెట్ లో లెట్స్ సే యూ ఆర్డర్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ స్విగ్గీ. యా, ఇక్కడ క్లయింట్ ఏంటి? హూస్ ఆర్డరింగ్ ద ఫుడ్ కాదు, బట్ ద ఫోన్. అంతే కదా, దట్స్ అ డివైస్, రైట్? స్విగ్గీకి ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సర్వర్. అర్థమైందా? ఈ సర్వర్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి? సర్వర్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? అగైన్ తెలుసా తెలీదా? చెప్పండి క్లియర్గా. తెలీదు, we don't know. That's see in corporate when you don't know something, what should you do? You should say we don't know. Yeah, this is the most simplest thing that you can do. Okay, we don't know, but if you say we don't know, he'll fire you. So probably say we don't know, but we'll figure it out. Okay, that's how you survive in corporate. That's how I changed 4 companies. Okay, it's a funny joke. So adi kaakunda in general, right? Let's say now Swiggy, now where are these servers? Servers are probably there on cloud. Now next question is, what is a cloud? What is a cloud? Sorry. Okay. Storage. Okay. చెప్పండి. What is cloud? ఇంకా half an hour చాలా చెప్పాలి. It
has a huge amount of storage. Okay, cool. Give buy. Okay. ఇంకా అంతే క్లౌడ్ అంటే స్టోరేజ్. ఎందుకు మనకి క్లౌడ్ అంటే స్టోరేజ్ అయిపోయిందంటే we take pictures కదా ఫోన్ లో, ఇట్ ఆల్ గోస్ టు క్లౌడ్ కదా, యువర్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఇస్ ఫుల్ అంటున్నారు కదా యాప్ లో, అందుకు మీరు క్లౌడ్ అంటే స్టోరేజ్ అనుకుంటున్నారు అనమాట. అది కాదు. క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే క్లౌడ్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ కంప్యూటర్ అనుకుందాం కొంతసేపు. క్లౌడ్ ఇస్ వాట్, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ కంప్యూటర్, ఆర్ లెట్స్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బిగ్ కంప్యూటర్స్ అనుకుందాం. ఇది ఎక్కడుంది ఆ తర్వాత మాట్లాడదాం కొంతసేపు అయ్యాక. బట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే చాలా కంప్యూటర్స్ కలిస్తే ఒక క్లౌడ్ అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఓకే, నౌ లెట్స్ సే మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఓకే, ఈ ల్యాప్టాప్ లో ఫీచర్స్ ఏంటి? 8 GB ర్యామ్ అంటే ఏంటి? మెమరీ. యాక్చువల్లీ దీంట్లో దొరికితే మనం చాలా డెప్త్ లోకి వెళ్ళాలి, బట్ ఐ టెల్ యూ లైక్ ఇన్ బ్రీఫ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 10 minutes. Let's say you have 8 GB RAM, let's say 256 GB of storage. వినండి క్లియర్ గా, మెమరీ, స్టోరేజ్, రైట్, ఇవి క్లియర్ గా ఉంటుంది. అండ్ దీస్ మెనీ CPUs. అంతే కదా, ఒక ల్యాప్టాప్ కొన్నప్పుడు ఇవే ఉంటాయి మీకు, CPUs, RAM, స్టోరేజ్. ఇన్ జనరల్ ఇవే కదా ఉంటాయి. ఓకే, నౌ let's say you want to install a game. Yeah, and this game is very big and it consumes a lot of RAM. RAM అంటే ఏంటి? Random access memory. ఎవరైనా చెప్తారు. It's a memory of your system. Okay, so it would normal ga any app that you run on your phone, it comes to the RAM and runs. మీరు అప్పుడప్పుడు ఫోన్ ఓపెన్ చేసి క్లీన్ చేస్తారు కదా, you remove everything కదా, basically you are removing everything from the memory. So any operation that occurs on any system, మీరు అది మెమరీలోకి తెచ్చి it runs, right? సో ఇప్పుడు యాప్ ఉంది, యాప్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది స్టోరేజ్లోకి వెళ్తుంది. బట్ వెన్ యూ ఓపెన్ దట్ యాప్ ఇట్ కమ్స్ టు RAM, మెమరీ. క్లియర్? ఇక్కడ వరకు క్లియర్? ఓకే, అండ్ ఇది రన్ అవ్వడానికి ఒకటి కావాలి కదా దానికి. ఈ యాప్ మీకు మెమరీ ఇచ్చేసారు దీనికి, ఓకే, పెట్టడం స్టోరేజ్లో పెట్టారు, కానీ రన్ అవ్వడానికి ఒకటి కావాలి. అదేంటి? కంప్యూట్, రైట్? కంప్యూటర్. క్లౌడ్ అంటే ఇదే. ఓకే, cloud is a place that provides you storage, that provides you compute, that can also provide you మూడోది ఏదో చెప్పాను మర్చిపోయారా? కంప్యూట్, స్టోరేజ్ అండ్ మెమరీ, రైట్? సో ఇట్ గివ్స్ యూ దాట్ ఆల్సో. అండ్ క్లౌడ్ లో ఇంకా చాలా ఉంటాయి, లెట్స్ నాట్ గెట్ ఇంటు ది డెప్త్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఇప్పుడు మీకు గేమ్ అన్నా కదా, సో గేమ్ ఇప్పుడు ఇట్ మీన్స్ 12 GB ర్యామ్ అనుకుందాం. మీరు ఎక్కువ ల్యాప్టాప్ కొంటారు అది, సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు కొంచెం ర్యామ్ రెంట్కి తెచ్చుకుంటారు అనమాట. ర్యామ్ రెంట్కి తెచ్చుకుంటారు. దాట్ ఈస్ వాట్ క్లౌడ్ ఇస్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ అంటే కంప్యూటర్ని రెంట్కి తెచ్చుకోవడం ఇస్ క్లౌడ్. ఆ కంప్యూటర్ని మీరు ముట్టుకోగలరా? నో, ఇట్స్ రన్నింగ్ వర్చువల్లీ. ఓకే ఓకే, అర్థమైందా? కానీ ఎక్కడో చోటు ఉండాలి కదా. క్లౌడ్ ఎక్కడ ఉంది? గెస్ చేయండి. Do you know where the clouds are? Do you know where the clouds are? ఇప్పుడు వైజాగ్ లో ఒకటి కడుతున్నారు. అదేంటి? రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఇప్పుడు మీరు ఆ సిటీ వైపు వెళ్తే జీని ఒకలా చూపించి OGLE అని పెట్టుంటారు, రైట్? గూగుల్ వైజాగ్ ఏదో తెస్తుంది. అదేంటి? డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి? ఏమనుకుంటున్నారు? ఇవే కదా మరి, ఇదేంటి? ఇవే కదా. సో బేసిక్లీ అయితే ఇప్పుడు పెట్టడానికి కూల్గా ఉంటుంది, కానీ ఇప్పుడు మీరు క్లౌడ్ లో ఏమైనా లైక్ ర్యామ్ ఆర్ లెట్స్ సే యువర్ ఇది ఇట్స్ ప్రాబబ్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ. ఇంకా అవ్వలేదు, బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. బట్ వీ హ్యావ్ వేరియస్ డేటా సెంటర్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. వీ హ్యావ్ ఇన్ అంటార్టికా, వీ హ్యావ్ ఇన్ ముంబై, వీ హ్యావ్ ఇన్ హైదరాబాద్ లో ఉంది, చాలా డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈవెన్చువలీ ఇవన్నీ సిస్టమ్సే, కానీ దీస్ ఆర్ హై హీట్ ప్రొడ్యూసింగ్ సిస్టమ్స్. సో దీస్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ లైక్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. సో ఈ డేటా సెంటర్ అనేది మన గాజువాకలో పెట్టేస్తే అవుతుందా? అవ్వదు కదా, ఇట్ ఎమిట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. సో
that's the reason it has gone. Clear? You know what cloud is? ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్పిన ఫాస్ట్ API గురించి చెప్పేసాను. ఓకే, సో ఫాస్ట్ API సర్వర్ మనం హోస్ట్ చేస్తాం. క్లియర్? కనెక్ట్ చేయండి, కనెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ డాట్స్. ఓకే, నౌ what I did, I wrote an API method. Which API method did I write? Post. API అంటే ఏంటో చెప్పా కదా. API అంటే ఎవరు? వెయిటర్. వెయిటర్ ఇన్ రెస్టారెంట్. వెయిటర్ కి మీరు ఏం చెప్తారు? సో సే ఐ యామ్ a waiter, I go to Sampath. What do you want? Okay. So what did Sampath say? Until he kind of sent me a post message, right? He sent me a post message saying, yeah, this is a post message, right? Now I take the post message and give it to now concept by time, but Sampath out of the iPad. Okay. This is what. This is get method. Okay, so post get put chala unte. Okay, so what did I do? I sent a post message to my server saying, can you predict the student performance if they are like pass or fail using this payload? Test chedama. Should we test? Tell me, any study hours per week pedam 30 ya. చెప్పండి, ఫాస్ట్ చెప్పండి. 6 hours అంట, 6 hours in a week. ఓకే, సంపర్. ఓకే, నెక్స్ట్ అటెండెన్స్ పర్సెంట్ 75, వెరీ స్టాండర్డ్. ప్రీవియస్ GPA అంటే దీనికి ముందు యావరేజ్ 4 లో 2. ఓకే, అసైన్మెంట్స్ కంప్లీటెడ్ పర్సెంటేజ్ 90 years. Okay. Family income bracket. Medium pedam. Loan pedam. Internet access. Part-time job hours. 0 pedam. Part-time cheyandi. Commute time minutes. Delhi రావాలి కదా కాలేజ్. ట్యూషన్స్ వెళ్తున్నాడా లేదా? Sleep hours. ఎక్స్ట్రా కరికులర్ నాకు ఆ లెవెల్ చూడండి. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. దీనికి ఇప్పుడు జనరల్ గా మార్కెట్లో ఎలా దీనికి ఇది ఏంటి? ఇది ప్యాకెట్. దీన్ని స్వాగర్ అంటారు. స్వాగర్ UI అంటారు. ఫాస్ట్ ఏరియాలో యూ గెట్ దిస్ UI వెరీ యూ టెస్ట్ యువర్ APIs అని ప్రతి ఫ్రేమ్వర్క్ లో దొరుకుతుంది. గుర్తుంచుకోండి, ప్రతి ఫ్రేమ్వర్క్ లో దొరుకుతుంది. అప్పుడు మీరు కొంచెం API టెస్టింగ్ టూల్స్ వాడతారు, లైక్ పోస్ట్మ్యాన్ అండ్ సార్ వినుంటారు మీరు. బట్ సో దీన్నే మనం UI లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ eventually selling in the market. So ఏమవుతుంది? there's a model, there's a backend, there's a front end. You're connecting front end to backend. Now here you can like for anyone in the market they can type anything that they want because అందరికి APIs వాడటం రాదు కదా, right? So they can do. Let's take a sample example. I performer అంటే నేను ఇలా పెట్టా just for like our own sake so that I can enter the numbers fast, and if I do predict performance it says the student marks. Okay, so this is an end-to-end project in machine learning. How you test it, what are the different stuff that you tested on. If you want code, I'll push it on GitHub and then share the link. You can go through the link, right? Clear it over. Now we'll get into something market specific. It was okay. Yes. It was okay. We can't get into code in like 1.5 hours. So I'll skip code. But you guys go home and code. Now, let's talk about the market. Have you used something called cursor?
కొంచెంసేపు కన్సర్న్ వదిలేద్దాం. Let's talk about what AI tools have you used. ChatGPT. అది యాక్చువల్లీ జెమినీ కాదు, అది జెమినై. మనకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయితే అలా ఓకే, అది జెమినై. ఇంకా గామా వాడారు. ఓకే, గామా డాట్ ఏ దేనికి వాడతారు అందరు చెప్పండి. ఓకే, ప్రెజెంటేషన్. ఇంకా మెటా ఏఐ, ఇన్ వీడియో ఏఐ, గ్రామర్లీ. ఇంకా ఎయిర్టెల్ ఉంటే ఒకటి ఫ్రీగా దొరుకుతుంది కదా, అదేంటి రైట్. సో ఇవేనా వాడారు. వాట్ ఆర్ యూ యూజింగ్ దీస్ టూల్స్ ఫర్? క్లియర్గా, కొంచెం క్లియర్గా చెప్పండి, వన్ వర్డ్ కాకుండా. ఎడ్యుకేషనల్ పర్పసెస్ అంటే ఎలాంటి ఎడ్యుకేషనల్ పర్పసెస్? వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? రెజ్యూమెస్ చేయడానికి వెరీ గుడ్, పీపీటీస్ చేయడానికి వెరీ గుడ్. ఇంకా బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ వెరీ గుడ్. బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? See, that's how easy it is for you. When we were in college, we used to study from PDFs. Just one day before the exam. Yeah. Now it's like you can do ChatGPT anytime. ఎలా చెప్పారంటే మన ఫాదర్స్ చెప్తారు కదా, మా స్కూల్కి మేము నడుచుకొని వెళ్ళాలి, అలా చెప్పారు కదా. So let me just close the laptop for some time and we can discuss about all of this. It's just a blue screen. Ignore the screen now. Okay. Now we're talking about all of this, right? Now let me tell you that the market that you are seeing, if you are like just staying till here like ChatGPT, you are doing something wrong. Right? The market has moved. The market has moved very fast, very fast, right? And if you are still stuck with ChatGPT, then you need to upgrade yourselves as students, right? Because everyone in the world is using ChatGPT, but why should you get a job? Everyone knows ChatGPT. Why should you get a job, right? How are you different? Now don't tell me, sir, I also use Gemini, so I should get a job. Everyone in the world is using Gemini. How are you different? Right? So you should create your own difference, right, in the market. Right? Now, has anyone used Cursor? You haven't used it, it's okay. But Cursor is what? It's a code writing tool, just like GitHub Copilot. Copilot Vinara? All of these are coming for free also. Copilot kuda free ga vastadi, Cursor kuda some amount free ga vastadi. There is something called Cairo as well, K-I-R-O, adi kuda free ga vastadi. But of course to a certain extent free ga vastadi, so you can use it, right? You can use it every day, right? Cairo kakunda inka what else are there? Anti-gravity, Google anti-gravity, ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి. Okay, I personally use Cursor and Claude Code, right? Sampath uses Claude Code, right? Claude తెలుసా అందరికి? Claude తెలియదు మనకి. Yeah. So Claude అంటే ఇప్పుడు నార్మల్లీ ChatGPT ఎలా ఉందో అలాంటిదే Claude కూడా సేమ్. ఓకే, సో అలాంటిదే ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. బట్ Claude లో మనకి ఇంకా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. Claude Code, Gemini, ఇప్పుడు Gemini చాట్ ఎలా ఉందో మీకు అది Claude. Gemini లో మీకు యాంటీ గ్రావిటీ ఎలా ఉందో ద కోడ్ రైటింగ్, Claude లో అది Claude Code అంటారు అన్నమాట. ఓకే, సో పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ టూల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ టు షిఫ్ట్ థింగ్స్ వెరీ ఫాస్ట్. Now this project that I created for you, just to give you a small thing, I like we can frankly speak, or let's say the one that Sampath also created. Do you think we like spent a lot of time on this to prepare this for you? How much time do you think?
20 minutes half an hour. ఎంత కోడ్ ఉంది నా రెపోలో 20 minutes లో ఇంత రాయను కదా నేను. So I'll tell you what I did. I'll just give you an example. This is just to let you know how fast the world is moving, right? So what I did was, I told ChatGPT that, hey ChatGPT, tomorrow I'm going to be in college. Till date, all the faculty members who came taught this to them. Tomorrow I need to speak about this topic. Suggest me a topic. ChatGPT being ChatGPT suggested me a topic. I said, okay, cool, the topic is good. Now give me a cursor prompt for this. Okay, cursor prompt అంటే ChatGPT అది కూడా ఇచ్చింది. ఆ cursor prompt ని నేను తీసుకొచ్చి కర్సర్ కి ఇచ్చాను. ఎక్కడ నుంచి ChatGPT నుంచి కర్సర్ మొత్తం కోడ్ రాసింది. ఓకే, నా కర్సర్ ఇస్ లైక్ అగైన్ ఇప్పుడు కోడ్ రాసేస్తే కాదు, నీకు అర్థం కూడా అవ్వదు కదా. ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో how what F1 score is, or let's say what recall is, what precision is, or what standard scalar is, will you guys understand? So use AI. AI using is not a problem, but you should also understand what you're doing in AI, so that let's say if there comes a day where all of a sudden your system has gone down and AI is not able to solve it, you have to solve it. Human is still needed. That's why we all are in our jobs. Otherwise, if Chitti Robo comes, we all wouldn't be here. Right? Yeah? Correct? Yes or no? Yes. Right? But till the day Chitti Robo really comes, we will be there in the market. Yeah? That's Vasikaran Nundal Kada. Yeah? So, that's how the market is. Right? So, you should know what cursor is. Right? So, I made cursor. Write all the code. It did it in like 10 minutes. So, whatever I showed you is a 10-minute work for me. Right? Now, can anyone do this? No. Yes and no. Right? Because you need to have clarity. You need to understand systems better in order to do this. You need to understand how scaling works. You need to understand something called system design. You need to understand what storage actually means. You need to understand what memory actually means. You need to understand what cache actually means. చాలా మంది అంటారు క్యాష్ క్లియర్ చేయి, క్యాష్ అంటే సిఎస్హెచ్ కాదు, సిఎస్హెచ్, క్యాష్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, రైట్, క్లియర్ చేయండి అంటారు. కానీ అసలు అది ఏంటి, ఏం క్లియర్ చేస్తున్నాం? ర్యాండమ్ గా అనడం కాదు, జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు ద డెప్త్స్ ఆఫ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సర్వైవ్ ఇన్ ద మార్కెట్ టుడే, then you should definitely know all of these AI tools. You should at least use them once in your life. Once కాదు, యూజ్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఇంకా ఇప్పుడు కూడా ఎలా ఉందంటే మార్కెట్, if a new product is coming into the market and if I am not using it in our early days, నాకు FOMO వస్తుంది అన్నమాట, fear of missing out. That okay, probably if someone else learns this faster than me, they'll be probably going forward in the market. So you should have that kind of FOMO in your brains today, right? There used to be a day when people used to like, there was no cursor, there was no ChatGPT. We used to like manually type our code. We need to write def and then give the function name. It has been many days since I wrote def. Because we have tools. And shouldn't you use tools? You should use tools. Everyone in the market is using tools. Everyone is vibe coding today. Everyone. All CTOs are vibe coding today. Even the company where I work, one day I and my like founder were talking, and like think of it, like it's a $200 million company. I mean, they recently raised like $300 million. $300 million. Okay, count, they'll get the zeros and other. And they have an annual revenue of a lot. Like it's a $100 million company, right? They have an annual recurring revenue of $100 million. This founder says, you know what? I'm just going to go to my room and write code now. Vibe code అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మేము చెప్పింది vibe code, ఇప్పుడు మేము చేసింది vibe code కదా. What I did on cursor was vibe code. What is vibe? తెలుసు కదా మీకు vibe. You know the word better than us. You guys are Gen Z, right? We are millennials. So
So you guys know what vibe actually means. Bring that vibe to your code. Start vibe coding. Start doing projects. And today, like doing a project is so easy, even if you don't know a concept. For example, let's take a structure. Let's take what I did today, right? ఇదే దీన్ని మీరు వెళ్ళి కన్సర్నో లేదా క్లాడ్ కోడ్నో లేదా దేన్నో అడిగితే it gives you code. Now if you tell, now can you please explain me the code? I don't know any of these concepts. Do you think it's not going to explain it? Explain చేస్తుంది. In the end it's AI, man. It's very helpful. ఎప్పుడైనా ఏ థ్యాంక్స్ చెప్పారు మీరు? భయం కదా మీకు? వాళ్ళ తర్వాత వచ్చి even we are scared of AI. I say thanks to ChatGPT every day. So Atlan, so you need to upgrade yourself, guys. But your basics should be clear. అసలు ChatGPT అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు? You know what GPT is? తెలుసా? Okay. Now let me explain you what GPT is, right? So there is machine learning. Machine learning తర్వాత మార్కెట్ డీప్ లెర్నింగ్ వచ్చిందా? మషిన్ లెర్నింగ్ తో మనం ఏం చేసాం? ఇలాంటి డేటాతో ఆన్సరింగ్ ప్రెడిక్ట్, ఆ తర్వాత ఇమేజరీ డేటా వచ్చింది, దాన్ని మనం డీప్ లెర్నింగ్ అంటాం. వీడియో డేటా వచ్చింది, దాన్ని కూడా మనం డీప్ లెర్నింగ్ అంటాం. ఓకే. అండ్ దెన్ కేమ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కూడా డీప్ లెర్నింగ్ లోనే యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, జస్ట్ గో అండ్ స్టడీ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఓకే, యూట్యూబ్లో మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది. నౌ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వచ్చాక ఇప్పుడు నార్మల్గా డీప్ లెర్నింగ్ లో మనకి న్యూరాన్స్ అండ్ ఇవి ఉంటాయి కదా, యూ హ్యావ్ లైక్ నోడ్స్ అండ్ కనెక్టింగ్ ఎడ్జెస్, రైట్? ఈ నోడ్స్ అన్నీ ఏంటి? పారామీటర్స్. నోడ్స్ అన్ని ఓకే. సో ఇన్ని నోడ్స్ మీరు ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్ తయారు చేస్తారు. న్యూరల్ నెట్వర్క్ మీకు డిఫరెంట్ లేయర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, ఈ లేయర్ మధ్యలో లేయర్ అలా ఉంటాయి. మీకు వెయిట్స్ అండ్ బ్యాసెస్ అవన్నీ చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ at this point of time. So ఈ పారామీటర్స్ అన్నట్టు మీరు గెస్ అది ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే బాయ్ ఇమేజ్ గర్ల్ ఇమేజ్ అయితే the model learns that probably girl has long hair and probably the skin is softer as compared to boys and probably boys have like a bit pokey hair. So ఆ imagery data ని అర్థం చేసుకుంటుంది అన్నమాట. ఓకే, దాన్ని బట్టి if you give it a new image it tells if it's a boy or a girl on these many parameters. Okay, let's say any parameters అంటాం అయితే 5 10 నార్మల్ గా 5 10 తో we are telling yes this is a boy or not. 5 10 ఎక్కడ 7 billion parameters ఎక్కడ. Your GPT today is trained on 7 billion parameters. 7 billion. Now it's more than this year. First one is 7 billion. GPT 3.5 అనుకుంటా ఫస్ట్ వచ్చింది, రైట్? It's trained on 7 billion parameters. When ChatGPT was very new, did you guys get shocked? How is it even doing all of this? We are still making deep learning models saying if it's the image is cat or dog. Leave that. The world has gone very far, right? So you need to like train yourself to move with the market. Under 7 billion parameters, so someone created a transformer and now it's doing wonders. It's doing wonders, right? I was just showing somebody a screenshot. So there's this new tool in the market called OpenClaw. It's got a search engine. Okay. Reels వస్తుంటాయి కదా మీకు ఇన్స్టాలో, చూడండి ఆ reels, right? Reels about this is also important. When reels like this are coming, what do you need to do? సంపత్ రికమెండేషన్ ఇంజిన్ అని ఒకటి చెప్పుంటాడు కదా, ఇలా చెప్పాడా సంపత్? సో రీల్స్ లో జస్ట్ ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడతాను నార్మల్గా. రీల్స్ లో నార్మల్గా లెట్స్ సే దిస్ మహేష్ బాబు కమింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ లెట్స్ సే యూ గైస్ లైక్ మహేష్ బాబు, యూ క్లిక్ ఆన్ లైక్, most likely the third reel again that you get going to get is Mahesh Babu, right? But ఇప్పుడు నార్మల్గా టెక్ రీల్స్ వస్తున్నప్పుడు కూడా సరదాగా ఓకే ఇలాంటి రీల్స్ కావాలి, సో దట్ ఐ కెన్ బి అప్డేటెడ్ విత్ ద మార్కెట్.
జస్ట్ ఒక్కటి అలా లైక్ చేసేస్తే మీకు అవే వస్తాయి కదా. యూ కెన్ ఈవెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ సోషల్ మీడియా. That's the reason I have social media today. Not to probably interact with people, because as you grow, you just want to be like with yourself, with your people and all. But now that you are like young and all of that, use social media for that too. Learn about things. Real like 10 seconds on it just goes. Why do you even want to like study something for like an hour? It's more easier. Okay. Now there's something in the market called open club. Right? So my company lo okademo the open flow use chesi created his own agent, own personal assistant. దాని పేరు గ్లిచ్ అన్నమాట. ఓకే, మా కంపెనీలో ఇంకో వాడి కోసం ఒక ఏజెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. దాని పేరు టోకెన్ అన్నమాట. ఓకే, వీళ్ళిద్దరూ అలా క్రియేట్ చేసి వదిలేశారు. అండ్ ఒక రోజు ఏమైందంటే ఈ గ్లిచ్ అండ్ టోకెన్ మాట్లాడేసుకున్నారు. It happened in real. I can show you the screenshot. Token really, hey glitch, I am so and so. This is the human who created me. I think he works at the same company where your human is working. So can we collaborate? So if you think Shifty Robo is far, it's not far. It's already kind of there. Yeah, but if you're still lagging and you're not going ahead, then you'll lag in the market. If you lag in the market, what will happen? Getting jobs will be right. So all of this is me telling you so that you can go ahead in the market. YouTube, you follow YouTube? What type of channels do you know in tech? Sorry, Apna college, okay? Sorry? College wala, okay. ఎలా ఉన్నారు తెలుసా, ఈ తెలుగు మూవీస్ ని హిందీలో డబ్ చేసినప్పుడు టైటిల్స్ ఉంటాయి కదా, అలా ఉన్నాయి ఛానల్స్. సో ఫాలో మోర్ ఛానల్స్. ఫైర్ షిప్ అని ఒక ఛానల్ ఉంటుంది తెలుసా? 100 seconds లో ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పేస్తాడు. 10-30 seconds లో ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పేస్తాడు. ఫైర్ షిప్. ఎంఎల్ గురించి నేర్చుకోవాలంటే 1 బ్రౌన్ 3 బ్లూ 1 బ్లూ 3 బ్రౌన్ 3 బ్లూ 1 బ్రౌన్ మొత్తం స్టాటిస్టిక్స్ తో పాటు చాలా సింపుల్ గా చెప్తారు అన్నమాట. అండర్స్టాండ్, ఏఐ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు లెర్న్ వాట్ డస్ రాగ్ మీన్. రాగ్, ఓకే, రాగ్ తో అంటే క్రియేట్ అప్లికేషన్స్ ఆన్ రాగ్. అండర్స్టాండ్ వాట్ ఏఐ ఏజెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ టుడే. Remember, AI agents, RAGs, this is what is in the market. This is what is famous in the market today. If you're not creating AI agents, then you're probably lagging. Do all of this. These are fundamentals. But go beyond that also. That's my point. And I think, are we good with time? 11? 5 more minutes. We are open to Q&A. If you have any questions? So, as he was talking about this, it can help you and cursor generally, block code, anti-gravity. So, cursor key, anti-gravity key, there are some free limits. Right? Anti-gravity weekly limit is to cursor. I think there is a daily limit for how many units you can do. In a similar way, there is something called GitHub Copilot. Okay, so you can also use GitHub Copilot, and when students are working, you can actually subscribe for this plan. So the ID card is free ga vastadi. Yeah. So you don't really know the value of a student ID card. You get a lot of things for free in the market. Big tech companies out there are giving you a lot of things. Until if you get the student pack for free, you're going to get so many things. Your own service తీసుకోవచ్చు. క్లౌడ్ క్రెడిట్స్ దొరుకుతాయి మీకు. సంపత్ చెప్పినట్టు GitHub Copilot దొరుకుతుంది, which is free end to end. You can use it as much ever you want. You get something called Notion where you can like maintain your documents. So go through this and go to the internet, go to YouTube. Say on the student ID card, what type of tech can I avail? You'll get a lot. Like there are people like me, Sanjay, who are like posting
So we don't post, but there are people like us who post stuff on YouTube, teaching you people that you can avail all of this. Go ahead and use that. Even cloud also, DigitalOcean is one of the clouds. You get a $100. So you can build a lot of things. You can learn a lot of things by utilizing these packs. So just explore. Any questions? We have like 5 minutes. If you have any questions, we are happy to answer. Sorry? Any questions, guys? If you have any questions, ask it because we are not going to come again. Kidding. Possible anyways. Sir, regarding accuracy, Yeah. you said that 80% accuracy is good. Accuracy 80% is okay. I wouldn't say it's like crazily good, but you can increase it So to you told 85. that 98, if you got 98, Yeah, it's right. that it might be some error. I wouldn't say it's error, it's just overfitting. So let's say if you give it like new kind of data, like Sampath gave an example, let's say you know 10 trigonometry formulas, and all of a sudden I give you a question that does not have any of these 10 trigonometry formulas. You wouldn't be able to solve it, right? That is what overfitting is. So usually you get a 98% accuracy when you're doing a lot of overfitting. When the data is less. Yesterday's session, unrealistic Professor Sasi, he told that we have to use that model until they reach 100% accuracy. How this work can be conducted? How is this possible? I don't want to comment for him, but in generally you shouldn't work towards 100 accuracy when you're like training your model. Right? 100% accuracy is not a great thing. And it is very difficult also. Exactly. Yeah, and increasing accuracy is difficult, but 100% accuracy don't go towards 100. You'll probably get a 100% accuracy on my 1200 records. And if you get 100% accuracy, I will definitely say you are overfitting the model. Or maybe there is just a formula that is Yeah. without doing all. So just probably search on Google. Do you think 100% accuracy is good, or is it overfitting? Ask it. Even ChatGPT is going to tell you. Probably sir meant that you need to increase your accuracy, but maybe he just like okay, overset probably 100 is not like a market level. So let's say something. Let's just say something. You are not. Okay. Let's take a problem like you are adding two numbers, A and B. Okay. But you are not telling the computer to add this number, but you are playing your visibility model. Okay. So you give A, B, and then so you are trying to fit the model to perform this. At some point, you will actually fit the model and you will say 100% accurate. Okay. So at the end, what the model is probably doing is adding those two numbers. But you are doing it easily. So probably rather than doing that, there is probably straightforward way of getting that. So 100% accuracy. What he's trying to say is not every business use case today is a machine learning model thing. You can even calculate something using general mathematical calculations. That's what his point is. That can lead to 100% Accuracy. Any other questions, please? No? Okay. Thank you. That's this last one session. But please make some small changes as there is some festival at Amravali it seems. So buses will take around because their traffic will block it seems Amravali. So that is the reason for Amravali students, 10 students, who are the new students? So you people have So thank you Sampath and Sasi for accepting our invitation and more number of A5
because of maybe the similar near age and the kind of level knowledge you are expecting from them and what you receive maybe because of that reason. So actually today is their off, so actually they should take rest. But even though they have accepted an invitation, thank you someone. It's a small token of appreciation. So ma'am used to be our professor during our college days. She taught us machine learning and stuff. Sorry? You saw us? Which college? Oh, okay. Nice. Also, remaining students can assemble here at 2 o'clock, but the uncovered students please come here at 1:30 itself. You will take a small test and then take the certificates and go, because giving the certificate back to you is very difficult for you. So total 9 students are, how many are there?